Hello dear students, welcome to second lecture of Emerging Concepts in Management. Second lecture, we are going to discuss a detailed international organization for standardization and types of standards and qualities required for the ISO 9000-2015 and ISO 9001-2015. These are the important contents of the second lecture. We are going to discuss in detail what is International Organization for Standardization, the types of the standard and the qualities are relating with the standards. Okay, let us start once again. What do you mean by the term is International Organization for Standardization? As an emerging concept of the management, one of the important term is International Organization for Standardization. It's like an independent organization that develop standards to ensure the quality, efficiency of the products and service and system. International Organization Standardization in either organization, independent organization ആണ് നമ്മൾ പലപ്പോഴും ഇത് യൂസ് ചെയ്യണത് ഈ സ്റ്റാൻഡേർഡ്സുകൾ യൂസ് ചെയ്യുന്നത് ഒരു ക്വാളിറ്റി, സേഫ്റ്റി, ഒരു പ്രൊഡക്റ്റുകളുടെ സേഫ്റ്റി, ക്വാളിറ്റി ഇതൊക്കെ നമ്മൾ മെഷർ ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് ഈ ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂഷൻ സ്റ്റാൻഡേർഡ്സ് ക്രിയേറ്റ് ചെയ്തിട്ടുള്ളത്. അപ്പോൾ അവർ ഒരുപാട് സ്റ്റാൻഡേർഡ്സ് ഡെവലപ്പ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് ബേസിക്കലി ഫോർ ദ മെഷർ ദ ക്വാളിറ്റി, സേഫ്റ്റി, efficiency of the product, service and system. Okay, the term is known as the International Organization for Standardization. It's an institution which develops standards to ensure the quality, safety, efficiency of the products and the services. And here the lot of the standard, they're introducing the lot of the standard for the benefit of the products. Lot of certificates are issuing for ensuring the the quality of the product. As energy point of view, social responsibility point of view, medical devices point of view, there are a lot of the certifications. And ISO standards are in place to ensure the consistency. It's always ensuring the consistency while you are making a product. Is a standard oriented product? Can be checked with help of this certificate. Each certification has separate standards and criteria and is classified numerically. That is a numerical classification. There is a different standards and the standard have the different numerical classification like the ISO 9000, 9001, 2015. These are the numerical classifications. Okay, this is one of the important elements regarding the your international standardization. That is numerical elements. We are using the numerical elements for measuring the standards. This category of institutions known as the International Organization for Standardization. They develop a lot of standards to ensure the quality, safety, efficiency of the products and service and system. We are discussing what are some important standards relating with the ISO. And ISO point of the first important standard is ISO 9000-2008. Sorry, ISO 9001-2008. This is the first important standard relating with the ISO point of view. The International Organization for Standardization, one of the important standards is ISO 9001-2008. And we can see the three important elements. One is ISO, another one is 9001, and one of the additional element is 2015. And ISO, what is ISO? ISO representing the International Organization for Standardization. ISO is the short form. It's a standard of the international organization. It's ensuring the standards of the international organization. And then another important 9001. 9001 is another important term used in your standards. And 9001 is among ISO best known standard. It's one of the best standard. 9001 is one of the best standard. And it defines the criteria for meeting the number of quality management principle. What are the qualities relating with your product? And what are the quality relating with your manufacturing process? Also representing it's like a criteria for meeting number of quality management principle. So mainly useful for the business organization. ISO 9001-2008 എന്ന് പറയുമ്പോൾ മൂന്ന് ഇമ്പോർട്ടൻറ്റ് കാറ്റഗറീസ് ആണ് വരുന്നത്. ഒന്ന് ISO എന്ന് പറയുന്നതും മറ്റൊന്ന് 9001 എന്ന് പറയുന്നതും അനദർ വൺ ഈസ് 2008 മീൻസ് ആ കാറ്റഗറി കൂടെ 2015 കൂടി അഡീഷൻ ഇൻക്ലൂഡ് ആണ്. ISO 9001-2008 include three components. There is one is ISO, another one is 9000, then 2015. Okay, and here there is the first important element is ISO. ISO is representing the International Organization for Standardization, and 2001 is representing is one of the best standard, and define the criteria for meeting the number of quality of the management principle.
And one more additional element, 2015 is not including this name. There is a 2015 is also a part of the ISO 9000 2008. And 2015 is the final number of the ISO certification, and it representing the calendar year those standards were launched. Today, 2018 കൂടെ തന്നെ additional elements introduced 2015 ആണ്. 2018 സ്റ്റാൻഡേർഡിൽ അമെൻമെന്റ്സ് വരുത്തിയിട്ടുണ്ട്, അത് 2015 ആണ്. അപ്പൊ ഏത് കലണ്ടർ ഇയറിലാണ് ഇതിന് അഡീഷണൽ എലമെന്റ്സ് ഇൻട്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്തിട്ടുള്ളത്? ഇറ്റ്സ് റെപ്രസെന്റിംഗ് ദ കലണ്ടർ ഇയർ ദോസ് സ്റ്റാൻഡേർഡ്സ് വർ ലോഞ്ച്. അപ്പൊ ഇവിടെ ISO 9000 2008 എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അതിൽ 2015 ഇതിന് അഡീഷണൽ എലമെന്റ്സ് ലോഞ്ച് ചെയ്തിട്ടുള്ളത്. അതുകൊണ്ട് 2015 എന്നുകൂടി നമ്മളിവിടെ ആഡ് ചെയ്യുന്നുണ്ട്. Okay, these are the important components of the first category of the standard. There's ISO 9000 2008. It's include ISO, then ISO in 9001. There is a 2015, and ISO is representing the International Organization for Standardization. There is representation. It's International Organization for Standardization, and 9001 representing one of the best standard. It is a category of the 9000 family. 9000 family another category തന്നെയാണ്. അതിൻ്റെ അർത്ഥം 9000 വന്നത് വൺ ഓഫ് ദ ബെസ്റ്റ് സ്റ്റാൻഡേർഡ് തന്നെയാണ്. ഏറ്റവും നല്ല ബെസ്റ്റ് സ്റ്റാൻഡേർഡിനാണ് 9001 എന്ന് പറയുന്നത്. മോഡേൺ കാറ്റഗറി ടൂളാണ്. ആൻഡ് ഇസ് ഓൾസോ ഡിഫൈൻ ദ ക്രൈറ്റീരിയ ഫോർ മീറ്റിംഗ് ദ നമ്പർ ഓഫ് ദ ക്വാളിറ്റി മാനേജ്മെന്റ് പ്രിൻസിപ്പിൾ. എന്തൊക്കെ ക്വാളിറ്റി മാനേജ്മെന്റ് പ്രിൻസിപ്പിൾ ആണ് ഒരു പ്രൊഡക്റ്റുകൾക്ക് ഉണ്ടാവേണ്ടത്, ഇതവിടെ സ്പെസിഫൈ ആണ്. ആൻഡ് 2015 ഇസ് എ കലണ്ടർ ഇയർ ആണ്. റെപ്രസെന്റ് ദ കലണ്ടർ ഇയർ ദോസ് സ്റ്റാൻഡേർഡ്സ് വർ ലോഞ്ച്ഡ്. The fifth edition of ISO 9001, it was launched in 2015. The fifth edition ആണ്. ഇതിന്റെ ഫിഫ്ത് എഡിഷൻ ലോഞ്ച് 2015, അതുകൊണ്ട് 2015 സ്പെസിഫൈ ആണത്. The fifth edition was launched in 2015, and Metal has updated the process to meet the specification of the new version. അപ്പോൾ 9000 2008 പുതിയ വേർഷനിൽ ഇൻക്ലൂഡ് ചെയ്യുന്ന എലമെന്റ് ആണ് 2015. അപ്പോൾ 2015 എന്ന് പറയുന്ന അഡീഷണൽ എലമെന്റ് ലോഞ്ച് ചെയ്തത് 2015 അതുകൊണ്ടാണ് അതും കൂടി സ്പെസിഫൈ ചെയ്തോടെ പറയണത്. Okay, these are the important components of the first category of standard is the ISO 9001 2008. That's the first one, ISO 9001 2008. And second one is ISO 9001 14001. There's another important category of standard, ISO 9001 and 14001. And this is mainly ISO 9001 is a part of the quality management system. It's one of the important objectives of this ISO, ensure the quality of the product. So the quality management, that's one of the important element of the each and every standard. And here there is a quality management system which give the organization a systematic approach for meeting the customers' objectives and providing the consistency in the quality. ഏത് സ്റ്റാൻഡേർഡ് ആയിക്കൊള്ളട്ടെ, ആ സ്റ്റാൻഡേർഡുകളുടെ അൾട്ടിമേറ്റ് പേർപ്പസ് ക്വാളിറ്റി ഓറിയന്റഡ് ആയിട്ട് പ്രൊഡക്റ്റ് പ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യലാണ്. ഇപ്പോൾ ISO 9000 14001 വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ അവിടെ കസ്റ്റമേഴ്സിന്റെ ഒബ്ജക്റ്റീവ്സ്, കസ്റ്റമേഴ്സിന് എന്തൊക്കെയാണ് ആവശ്യകത അത് മീറ്റ് ചെയ്യും, അതിനനുസരിച്ച് കൺസിസ്റ്റന്റ് പ്രൊഡക്റ്റ്, ക്വാളിറ്റി ഓറിയന്റഡ് പ്രൊഡക്റ്റ് ഡെവലപ്പ് ചെയ്യുകയും ചെയ്യുന്ന ഒരു എലമെന്റ് ഇവിടെ കാണാൻ സാധിക്കും. So ISO 9000 and 40001 is like a systematic approach for meeting the customer's objectives and providing the consistent quality provided. Then ISO 14000 is an environmental management system. The 14000 is representing the environmental management system, which give the organized the systematic approach for measuring the improving your environmental impact. Environmental, അതായത് നമ്മുടെ സൊസൈറ്റിയിൽ എന്ത് മാറ്റങ്ങൾ അതുകൊണ്ട് നമുക്ക് ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യാനായിട്ട് സാധിക്കുന്നത്. ഇപ്പൊ എൻവിയോൺമെന്റൽ ഫാക്ടറിയാണ് നമ്മൾ 14001 എന്നുകൊണ്ട് നമ്മളിവിടെ ഉദ്ദേശിക്കുന്നത്. ഓക്കെ, സോ ദർ ഇസ് എ സെക്കൻഡ് ഇമ്പോർട്ടന്റ് കാറ്റഗറി ഓഫ് സ്റ്റാൻഡേർഡ്, that is ISO 9001 14001. 9001 is a part of the 9000 family. It's representing the quality management. ISO 9001 is representing the quality management system for meeting the customers' objectives and providing the consistent quality. കസ്റ്റമേഴ്സ് നല്ല പ്രൊഡക്റ്റുകൾ, അത് അവരുടെ ഒബ്ജക്റ്റീവ്സ് മീറ്റ് ചെയ്തുകൊണ്ട് നല്ല പ്രൊഡക്റ്റുകൾ മാർക്കറ്റിലേക്ക് ലോഞ്ച് ചെയ്യിപ്പിക്കുന്ന എലമെന്റ് അത് തന്നെ സർട്ടിഫൈ ചെയ്യാണ്. അത് സർട്ടിഫൈ ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ അതിന്റെ അർത്ഥം ഇത് പ്രൊഡക്റ്റുകൾ കസ്റ്റമേഴ്സിന്റെ സാറ്റിസ്ഫാക്ഷനും അല്ലെങ്കിൽ കസ്റ്റമേഴ്സിന്റെ ഒബ്ജക്റ്റീവ്സ് സാറ്റിസ്ഫൈ ചെയ്യുന്ന പ്രൊഡക്റ്റുകളാണ് അവിടെ സർട്ടിഫൈ ചെയ്യാണ്. സീൽ സർട്ടിഫിക്കേഷൻസ് അതിൽ വരികയാണ്. അപ്പോൾ ഒരു പ്രൊഡക്റ്റിന്റെ ക്വാളിറ്റിയാണ് അവിടെ സർട്ടിഫൈ ചെയ്ത് വിടുന്നത്. ഈ സ്റ്റാൻഡേർഡ് സർട്ടിഫൈ ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ പ്രൊഡക്റ്റ് ഈ ക്വാളിറ്റി മീറ്റ് ചെയ്തിട്ടുള്ള പ്രൊഡക്റ്റ് ആണ് എന്ന് നമുക്ക് പറയാനായിട്ട് സാധിക്കും. 14000 means environmental management system, give the organization systematic approach for measuring the improvement of environmental impact. സൊസൈറ്റിക്ക് സ്യൂട്ടബിൾ ആയിട്ടുള്ള പ്രൊഡക്റ്റുകൾ തന്നെയാണ് അത് നമുക്ക് ഉറപ്പ് വരുത്താനായിട്ട് നമുക്ക് 14000 സാധിക്കും. And you can see the lot of the framework relating with the ISO 14001. What are the important frameworks? As a framework point of view, we can see the leadership, there is a planning, there is support, there is operation, performance evaluation,
and improvement and context of the organization. These are the important elements relating with the ISO 14001. What is the 14001? The 14001 is the environmental management system. ഇപ്പോൾ നമ്മുടെ എൻവയോൺമെന്റൽ മാനേജ്മെന്റ് എത്രത്തോളം നടത്തിയിട്ടുണ്ട്, ഒരു പ്രൊഡക്റ്റ് ഒരു എൻവയോൺമെന്റ് എത്രത്തോളം സ്യൂട്ടബിൾ ആണ് എന്ന് സർട്ടിഫൈ ചെയ്യുന്നതാണ് 14001 കാണാനായിട്ട് സാധിക്കുക. ഇവിടെ രണ്ട് എലമെന്റ് കാണാൻ സാധിക്കും, 9001 14001. 9001 is a part of the quality management system and 14001 is a part of the environment management system. These are the important elements relating with the 14001. There's leadership, and there's planning, there's support system, operation, the performance evaluation, improvement and context of the organization. These are the important elements relating with the second category of standard, that is ISO 9000 and 14001. You can see the C. അതിന്റെ സർട്ടിഫിക്കേഷൻ അവിടെ കൊടുത്തിട്ടുള്ളത് ഇതിങ്ങനെയാണ് സർട്ടിഫൈ ചെയ്യുക. 9000 ഉണ്ടായിരിക്കും, 40001 ഉണ്ടായിരിക്കും. ഇറ്റ്സ് എ പാർട്ട് ഓഫ് ദ എൻവയോൺമെന്റ് മാനേജ്മെന്റ് സിസ്റ്റം, പാർട്ട് ഓഫ് ദ ക്വാളിറ്റി അഷുറൻസ് മാനേജ്മെന്റ്. ഒന്ന് 9001 റെപ്രസെന്റ് ചെയ്യുന്നത് ഇസ് പാർട്ട് ഓഫ് ദ ക്വാളിറ്റി ആണ്, ക്വാളിറ്റി അഷുറൻസ് മാനേജ്മെന്റ്. ആൻഡ് 14001 റെപ്രസെന്റ് ചെയ്യുന്നത് എൻവയോൺമെന്റൽ മാനേജ്മെന്റ്. നേരത്തെ പറഞ്ഞ എൻവയോൺമെന്റൽ മാനേജ്മെന്റ് ആണ്. 14001 എൻവയോൺമെന്റും ആൻഡ് ക്വാളിറ്റി 9001 ക്വാളിറ്റി അഷുറൻസ് നമ്മൾ കാണാനായിട്ട് സാധിക്കും. Okay, the second one is ISO 9000 and 14001. And third one is ISO 9000 2050. That's another category of standard. That's ISO 9000 2050. Describe the fundamental concepts and principles of quality management. 9001 is a traditional format. 9001 കുറച്ചുകൂടി മോഡേൺ ഫോർമാറ്റ് ആണ്. ആൻഡ് 9000 കുറച്ചുകൂടി ട്രഡീഷണൽ ആയിട്ടൊരു ഫോർമാറ്റ് ആണ്. One of the fundamental concepts is the concept and principle of quality management. Quality management തന്നെയാണ് ഈ സ്റ്റാൻഡേർഡിന്റെ ഏറ്റവും ഇമ്പോർട്ടന്റ് ഒബ്ജക്റ്റീവ്. ക്വാളിറ്റി അനുസരിച്ച് പ്രൊഡക്റ്റുകൾ ക്വാളിറ്റി പ്രൊഡക്റ്റിൽ മാർക്കറ്റിൽ ഇറക്കണം, അത് സർട്ടിഫൈ ചെയ്യാനുള്ള റെസ്പോൺസിബിലിറ്റി ആണ് ഇവിടെ ചെയ്യുന്നത്. അപ്പോൾ ഈ 9000 2050 ഉണ്ടെങ്കിൽ അതും ക്വാളിറ്റി ഓറിയന്റഡ് പ്രൊഡക്റ്റ് ആണെന്ന് നമുക്ക് പറയാനായിട്ട് സാധിക്കും. ഓക്കെ, ആൻഡ് ക്യാൻ സി ദ യൂണിവേഴ്സിറ്റി അപ്ലിക്കബിൾ ഫോളോ ദ മാനേജ് വിച്ച് ആർ യൂണിവേഴ്സിറ്റി അപ്ലൈ ദ ഫോളോ. എവിടേക്കാണ് ഇത് അപ്ലൈ ചെയ്യുന്നത്? Organization seeking the sustained success through the implementation of the quality management system. ആരൊക്കെയാണ് ക്വാളിറ്റി പരമായിട്ട് മാറ്റങ്ങൾ ആഗ്രഹിക്കുന്നവർ, അവർക്ക് സ്റ്റാൻഡേർഡ് യൂസ് ചെയ്യാം. ആൻഡ് സെക്കൻഡ് വൺ ഈസ് കസ്റ്റമർ സീക്കിംഗ് കോൺഫിഡൻസ് ഇൻ ഓർഗനൈസേഷൻ എബിലിറ്റി. കസ്റ്റമേഴ്സിന്റെ വിശ്വാസം നേടിയെടുക്കുക. കസ്റ്റമേഴ്സിന്റെ വിശ്വാസം ഓർഗനൈസേഷൻ നേടിയെടുക്കുക പലപ്പോഴും ഈ സ്റ്റാൻഡേർഡ് നമുക്ക് യൂസ്ഫുൾ ആണ്. ദിസ് എ കസ്റ്റമർ സീക്കിംഗ് കോൺഫിഡൻസ് ഇൻ ദ ഓർഗനൈസേഷൻ എബിലിറ്റി. കൺസിസ്റ്റൻസി, കാരണം നിങ്ങൾ കൊടുക്കുന്ന പ്രൊഡക്റ്റുകൾ നല്ലതാണ്, അങ്ങനത്തെ നല്ലൊരു ബിൽഡപ്പ് കസ്റ്റമേഴ്സിന്റെ മനസ്സിൽ ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യണമെങ്കിൽ നമുക്ക് ഈ സ്റ്റാൻഡേർഡ് കൊണ്ട് സാധിക്കാറുണ്ട്. And third one, organization seeking confidence, their supply chain management of the product service requirement will be met. ഈ ഓർഗനൈസേഷൻ അവരുടെ ക്വാളിറ്റി പ്രൂവ് ചെയ്യാൻ ഈ സ്റ്റാൻഡേർഡ് കൊണ്ട് യൂസ് ചെയ്യാൻ പറ്റും. ഓർഗനൈസേഷൻസ് അവർക്ക് കോൺഫിഡൻസ് ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യാൻ പറ്റും, കാരണം ഈ സ്റ്റാൻഡേർഡ് ഉണ്ടെങ്കിൽ ആ ഓർഗനൈസേഷൻ എല്ലാവരും ചിന്തിക്കാൻ അവർക്ക് സപ്ലൈ ചെയ്യാനൊക്കെ പ്രോപ്പറായിട്ട് നടക്കുന്നുണ്ട്. അപ്പോൾ ഓർഗനൈസേഷൻ seeking the confidence in supply chain, their product and service requirement. Last one is organization and interested parties seeking improve the communication through the common understanding of the vocabulary used in the quality management. ഈ ഓർഗനൈസേഷനുമായിട്ട് ഇൻട്രസ്റ്റ് ആയിട്ട് പാർട്ടികൾക്ക് അവരുടെ ആ ഓർഗനൈസേഷന്റെ പ്രൊഡക്റ്റുകളെ ഏറ്റവും നന്നായിട്ട് കമ്മ്യൂണിക്കേറ്റ് ചെയ്യണമെങ്കിൽ നമുക്ക് ഈ സ്റ്റാൻഡേർഡ് കൊണ്ട് സാധിക്കാറുണ്ട്. അപ്പോൾ ഒരുപാട് രീതിയിൽ അപ്പോൾ ഈ സ്റ്റാൻഡേർഡ്സ് നമുക്ക് യൂസബിൾ ആണ്. ലിസൺ, ദർ ഇസ് എ കാറ്റഗറി സ്റ്റാൻഡേർഡ് ഇസ് നോൺ ആസ് ISO 9000 2015. So it describes the fundamental concepts and principles of quality management which are universally applicable to the following. എവിടേക്കാണ് നമുക്ക് അപ്ലൈ ചെയ്യാനായിട്ട് സാധിക്കുക? One is organization seeking through implementation of the quality management system. Sustained development ആഗ്രഹിക്കുന്നവർക്ക് ഏറ്റവും കൂടുതൽ നമുക്കത് യൂസ് ചെയ്യാൻ സാധിക്കും. ആൻഡ് കസ്റ്റമർ സീക്കിംഗ് കോൺഫിഡൻസ്, കസ്റ്റമേഴ്സ് വിശ്വാസം നേടിയെന്ന് ആഗ്രഹിക്കുന്നവർക്കും ഈ സ്റ്റാൻഡേർഡ് യൂസ് ചെയ്യാം. ഓർഗനൈസേഷൻ അവരുടെ സപ്ലൈ ചെയിൻ മാനേജ്മെന്റ് നല്ലതാണെന്ന് പ്രൂവ് ചെയ്യാൻ ഈ സ്റ്റാൻഡേർഡ്സ് യൂസ് ചെയ്യാൻ സാധിക്കും. ഓർഗനൈസേഷൻ ഇൻട്രസ്റ്റ് പാർട്ടി അവരുടെ കമ്മ്യൂണിക്കേഷനൊക്കെ ഇംപ്രൂവ്ഡ് ആണ്, നല്ല പ്രൊഡക്റ്റുകൾ അവർ മാർക്കറ്റിലേക്ക് റീച്ച് ചെയ്യിപ്പിക്കുന്നുണ്ട് എന്ന് പ്രൂവ് ചെയ്യണമെങ്കിൽ നമുക്ക് ഈ സ്റ്റാൻഡേർഡ്സ് ഒക്കെ യൂസ് ചെയ്യാനായിട്ട് സാധിക്കും. അപ്പോൾ ഈ സ്റ്റാൻഡേർഡ് സർട്ടിഫൈഡുകളാണ്. അത് അടിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ ഈ എംബ്ലം അതിലുണ്ടെങ്കിൽ അതിന്റെ അർത്ഥം ഇതൊക്കെ നമുക്ക് പല കാര്യങ്ങൾക്ക് യൂസ് ചെയ്യാനായിട്ട് സാധിക്കുമെന്നാണ് അവിടെ ഉദ്ദേശിക്കേണ്ടത്. ഓക്കെ, ദ തേർഡ് കാറ്റഗറി is ISO 9000 2015. And the fourth one, ISO 9001 2015. So another one is ISO 9001 2015. And here there is two ISO 9001 2015. Is another important element is the quality. ക്വാളിറ്റി ഓറിയന്റഡ് പ്രൊഡക്റ്റ് ആണ്. ക്വാളിറ്റി മാനേജ്മെന്റ് തന്നെയാണ് എല്ലാ സ്റ്റാൻഡേർഡിലെ ഏറ്റവും അൾട്ടിമേറ്റ് പേർപ്പസ്. അപ്പോൾ ക്വാളിറ്റി മാനേജ്മെന്റ് എൻഷുർ ചെയ്യുക. ആൻഡ് യു ക്യാൻ സീ ദ ടു ഇമ്പോർട്ടന്റ് എലമെന്റ്. വൺ ഈസ് നീഡ് ടു ഡെമോൺസ്ട്രേറ്റ് ഇറ്റ്സ് എബിലിറ്റി ടു കൺസിസ്റ്റന്റ് പ്രൊവൈഡ് ദ പ്രൊഡക്റ്റ്. കൺസിസ്റ്റന്റ് ആയിട്ട് ക്വാളിറ്റി പ്രൊഡക്റ്റ് പ്രൊവൈഡ് ചെയ്യാനുള്ള കപ്പാസിറ്റി അവിടെ പ്രൂവ് ചെയ്യുന്നുണ്ട്. Need to demonstrate its ability to consistently provide the product and services to meet the customers and the regulatory requirement.
അതായത് ഈ സ്റ്റാൻഡേർഡ് ഇറങ്ങിയാൽ അവർ കണ്ടിന്യൂസ് ആയിട്ട് നല്ല പ്രൊഡക്റ്റുകളാണ് മാർക്കറ്റിൽ ഇറക്കണത് എന്ന് നമുക്ക് പ്രൂവ് ചെയ്യാൻ സാധിക്കും. കണ്ടിന്യൂസ് ആയിട്ട് നല്ല പ്രൊഡക്റ്റുകളാണ് മാർക്കറ്റിലേക്ക് ഇറക്കണത് എന്ന് നമുക്ക് അവിടെ പ്രൂവ് ചെയ്യാനായിട്ട് സാധിക്കും. ഇപ്പൊ 9000 2015 സർട്ടിഫിക്കറ്റ് ആണ് കിട്ടുന്നെങ്കിൽ അതിന്റെ അർത്ഥം അവർ കണ്ടിന്യൂസ് ആയിട്ട് നല്ല പ്രൊഡക്റ്റുകൾ മാത്രമേ മാർക്കറ്റിൽ ഇറക്കുന്നു നമുക്ക് അവിടെ എൻഷുർ ചെയ്യാനായിട്ട് സാധിക്കും. And another one is aim to enhance the customer satisfaction through the effective application of system. We can enhance the customer satisfaction. Satisfaction നമുക്ക് ഒരു പരിധി വരെ ഇംപ്രൂവ് ചെയ്യാനായിട്ട് സാധിക്കും. ആൻഡ് ഓൾസോ ദ കൺഫോമിറ്റി, അതായത് നല്ല കസ്റ്റമേഴ്സാണ്, നല്ല കസ്റ്റമേഴ്സിന്റെ ആ പ്രൊഡക്റ്റുകൾ കസ്റ്റമേഴ്സ് സാറ്റിസ്ഫാക്ഷൻ നല്ല രീതിയിൽ വന്നിട്ടുണ്ട്. കാരണം അതൊക്കെ നമുക്ക് ബിൽഡപ്പ് ചെയ്യാൻ ഈ സ്റ്റാൻഡേർഡ് സാധിക്കാറുണ്ട്. ഈ രണ്ട് രീതിയിൽ ഇതിന്റെ അപ്ലിക്കബിലിറ്റി സ്റ്റാൻഡേർഡ് ഉണ്ട്. കാരണം ഈ സ്റ്റാൻഡേർഡ്സ് ആണ് അതിൽ സ്പെസിഫൈ ചെയ്തില്ലെങ്കിൽ ഈ സ്റ്റാൻഡേർഡിന്റെ എംബ്ലമാണ് അതിൽ കാണുന്നെങ്കിൽ അവിടുത്തെ ഏറ്റവും കൂടുതൽ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ട കാര്യം ആ കമ്പനി കണ്ടിന്യൂസ് ആയിട്ട് നല്ല പ്രൊഡക്റ്റുകൾ മാത്രമാണ് ഇവിടെ മാർക്കറ്റിലേക്ക് ഇറക്കുന്നത്. കൺസിസ്റ്റന്റ് ആയിട്ട് നല്ല പ്രൊഡക്റ്റുകൾ മാത്രമാണ് മാർക്കറ്റിൽ ഇറക്കുന്നത്. മാത്രമല്ല കസ്റ്റമേഴ്സ് സാറ്റിസ്ഫാക്ഷൻ ഒരുപാട് ഇമ്പോർട്ടൻസ് കൊടുക്കുന്ന ഒരു എലമെന്റ്. അപ്പൊ കൺഫോമിറ്റി, കസ്റ്റമേഴ്സിന്റെ സാറ്റിസ്ഫാക്ഷനും അതിന്റെ ഒരുപാട് ഇമ്പോർട്ടൻസ് കൊടുക്കുന്ന എലമെന്റ് ആണ് ഈ സ്റ്റാൻഡേർഡ്. അപ്പൊ ഇത്രയും കാര്യം നമുക്ക് ഇവിടെ നിന്ന് മനസ്സിലാക്കാനായിട്ട് സാധിക്കും. ഫോർത്ത് വൺ ഇസ് ISO 9001 2015. This is the fourth category of the standard. Okay, and these are the four important category of standards. So listen once again. The first category of standard is ISO 9001 2008, and here three important elements. There is ISO 9001 and 2015. ISO is representing International Organized Standardization, and 9001 is representing the criteria for meeting the quality, and 2015 is one of the important parameters here, that is representing the calendar. There is upgradation. 2008 വന്നല്ല അതിന്റെ അപ്ഗ്രഡേഷൻസ് 2015 സംഭവിച്ചിട്ടുണ്ട് എന്നാണ് അവിടെ സ്പെസിഫൈ ചെയ്യുന്നത്. ഓക്കെ, ദീസ് ആർ ദ ത്രീ ഇമ്പോർട്ടന്റ് എലമെന്റ് ഓഫ് ദ ISO 9001 2008. ആൻഡ് ഈ ISO 9001 14,000 സർട്ടിഫിക്കറ്റ് ആണ് വരുന്നെങ്കിൽ അതിനർത്ഥം can see the quality assurance. There is a quality management system and there is a environmental management system. രണ്ട് ഇമ്പോർട്ടന്റ് എലമെന്റ് കാണാൻ സാധിക്കുക. ദിസ് ഇസ് ക്വാളിറ്റി മാനേജ്മെന്റ് സിസ്റ്റം, എൻവയോൺമെന്റ് മാനേജ്മെന്റ് സിസ്റ്റം ഉണ്ട് എന്ന് നമുക്ക് അവിടെ അഷ്യൂർ ചെയ്യാനായിട്ട് സാധിക്കും. ആൻഡ് തേർഡ് ISO 9000 2015 ആണെങ്കിൽ ഫണ്ടമെന്റലി ക്വാളിറ്റി തന്നെ, ക്വാളിറ്റി കൂടെ ഓർഗനൈസേഷന്റെ സസ്റ്റൈൻഡ് സക്സസ് ത്രൂ ദ ഇംപ്ലിമെന്റേഷൻ ഓഫ് ദ ക്വാളിറ്റി. കാരണം ഓർഗനൈസേഷൻ ഈസ് സക്സസ് ത്രൂ ദ ഇംപ്ലിമെന്റേഷൻ ഓഫ് ദ ക്വാളിറ്റി മാനേജ്മെന്റ് സിസ്റ്റം, കസ്റ്റമർ സീക്കിംഗ് കോൺഫിഡൻസ് and organization seeking confidence regarding the supply chain management, and organization interest and parties seeking to improve the communication. ഇതൊക്കെ നമുക്ക് അവിടെ പ്രൂവ് ചെയ്യാനായിട്ട് സാധിക്കും. തേർഡ് സ്റ്റാൻഡേർഡ് ISO 9000 2015, and fourth one is ISO 9001 2015. It's representing the consistently demonstrates the ability to consistently provide the product and service the customer requirement and enhance the customer satisfaction. ഇതൊക്കെ ലഭിക്കുന്ന രീതിയിലുള്ള സ്റ്റാൻഡേർഡ് ആണ് ഫോർത്ത് കാറ്റഗറി ഓഫ് സ്റ്റാൻഡേർഡ് ISO 9001 2015. Okay, now to that file where the qualities required for the ISO 9000 2015 and ISO 9001 2015. എന്തൊക്കെ ക്വാളിറ്റീസ് ആണ് നോർമൽ ആയിട്ട് ISO 9000 9001 വരുന്ന കാറ്റഗറി വരുന്ന സ്റ്റാൻഡേർഡുകൾക്കുള്ളത്? What are the qualities required for the ISO 9000 2015 and ISO 9001 2015? And we're discussing some important qualities regarding the ISO 9001 2015 and ISO 9001 and 2015. Okay, the first important quality is a customer focus. The one of the important elements, all the standards must be focused on your customers. Identify the customer needs and wants, one of the important elements. So we are making product for satisfy the customer needs and wants, to ensure the customer's participation and also focus on your customer. Whenever you make a product, you must be focused on your customers. Okay, here one of the important elements regarding the customer focus, one is understand the needs of the existing futures customer, understand needs and wants of your customer, meet the customer requirements. Suppose you're manufacturing a product, it must be meet the requirement of your the customers. And measure the customer satisfaction. The customer satisfaction. The customer is a king in the market, therefore must be measure the satisfaction of the customers. Another, manage the customer relationship, to maintain the good relationship with your customer, because the customers are the ultimate user of a product. Okay, and the last one is aim to exceed the customer expectation. നിങ്ങൾ ഒരു പ്രൊഡക്റ്റ് എടുക്കുമ്പോൾ മസ്റ്റ് ബി ട്രൈ ടു എക്സീഡ് കസ്റ്റമറുടെ എക്സ്പെക്ടേഷന് മുകളിൽ വരുന്ന ഒരു പ്രൊഡക്റ്റുകളാണ് നിങ്ങൾ കൊടുക്കാൻ ശ്രമിക്കേണ്ടത്. അപ്പോൾ കസ്റ്റമർ കൂടുതൽ സാറ്റിസ്ഫൈഡ് ആവും. അപ്പോൾ ഇത്തരം കസ്റ്റമറിനെ ഫോക്കസിന്റെ ഏറ്റവും ഇമ്പോർട്ടന്റ് ക്വാളിറ്റിയാണ്. അപ്പോൾ കസ്റ്റമർ ഏത് സ്റ്റാൻഡേർഡ്സ് ക്രിയേറ്റ് ചെയ്തിട്ടുള്ളോട്ടെ ആ സ്റ്റാൻഡേർഡുകളുടെ അൾട്ടിമേറ്റ് ഒരു എയിം എന്ന് പറയുന്നത് ഫോക്കസ് ഓൺ യുവർ കസ്റ്റമേഴ്സ് ആണ്. അണ്ടർസ്റ്റാൻഡിംഗ് നീഡ്സ് ഓഫ് ദ എക്സിസ്റ്റിംഗ് ഫ്യൂച്ചർ കസ്റ്റമർ, meet the customer requirement, measure the customer satisfaction, manage the customer relationship, aim to exceed the customer expectation. These are the important elements of the first quality, that is the customer focus.
ആൻഡ് സെക്കൻഡ് വൺ ഇസ് ലീഡർഷിപ്പ്. നിങ്ങൾ ക്വാളിറ്റി ഏത് സ്റ്റാൻഡേർഡ്സിൽ ഡെവലപ്പ് ചെയ്തോട്ടെ അതിൽ ഏറ്റവും ആവശ്യം ഒരു എലമെന്റ് ലീഡർഷിപ്പാണ്. ലീഡർഷിപ്പ് മീൻസ് സെറ്റ് ചലഞ്ചസ് ഗോൾ. കാരണം ആ ക്വാളിറ്റി എൻഷുർ ചെയ്യാൻ ആവശ്യമായ ഗോൾസ് മെഷർ ചെയ്യണം. ദ മോഡൽ ഓർഗനൈസേഷൻ വാല്യൂ, എസ്റ്റാബ്ലിഷിംഗ് ട്രസ്റ്റ്, എക്യുപ്പ് ആൻഡ് എംപവർ യുവർ എംപ്ലോയീസ്. അപ്പൊ നല്ല സ്റ്റാൻഡേർഡ്സ് ഡെവലപ്പ് ചെയ്യുമ്പോൾ ഏറ്റവും ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് എലമെന്റ് ലീഡർഷിപ്പാണ്. കാരണം നല്ല ലീഡർഷിപ്പ് ഉണ്ടെങ്കിൽ നല്ല സ്റ്റാൻഡേർഡ്സുകൾ മേക്ക് ചെയ്ത് കൊണ്ടുവരാനായിട്ട് സാധിക്കും. ഓക്കെ, അപ്പോൾ വൺ ഓഫ് ദി ഇമ്പോർട്ടൻറ്റ് ക്വാളിറ്റീസ് ലീഡർഷിപ്പ്, ഇൻസ്ട്രക്ടിങ്, ഇൻസ്പയറിംഗ്, സപ്പോർട്ടിംഗ് ലീഡർഷിപ്പ് എന്ന് പറയും. ആൻഡ് we can see that one of the important element here, the established trust develop ചെയ്യണം. നല്ല സ്റ്റാൻഡേർഡ് ആണെങ്കിൽ അത് നല്ല സ്റ്റാൻഡേർഡ് ആണ്, ജനങ്ങളെ പബ്ലിക്കിന് മുമ്പിൽ ട്രസ്റ്റ് ഡെവലപ്പ് ചെയ്യാൻ നമുക്ക് സാധിക്കണം. എംപവർ ചെയ്യുന്നത് എംപ്ലോയീസിനെ എംപവർ ചെയ്യാനായിട്ട് സാധിക്കണം. അപ്പോൾ ലീഡർഷിപ്പ് ക്വാളിറ്റീസ് കൂടുതൽ പ്രൊമോട്ട് ചെയ്യുന്നതിൽ എംപവർമെന്റ് കൂടുതൽ പ്രൊമോഷൻസ് കൊടുക്കും, ചലഞ്ച് ആയിട്ടുള്ള വർക്കുകൾ കൂടുതൽ എടുക്കാൻ ശ്രമിക്കും. അപ്പൊ അങ്ങനെ വരുമ്പോൾ നമുക്ക് നല്ല സ്റ്റാൻഡേർഡ്സ് മേക്ക് ചെയ്യാനായിട്ട് സാധിക്കും. The second important quality is your the leadership. The first one is focusing on your the customers, and second one is your the leadership. Leadership is like a set challenges goal, the model organization values, establishing trust, equip the employees, empower your the employees. These are the important elements regarding your the leadership. Okay, and third one is engagement of people. അപ്പോൾ ഏത് സ്റ്റാൻഡേർഡ് നമ്മൾ പറഞ്ഞു, കസ്റ്റമർ ഫോക്കസ്, അത് മാത്രം ത്രൂ ഔട്ട് അവിടുത്തെ പീപ്പിൾസിനെ എൻഗേജ് ചെയ്യാൻ സാധിക്കണം. മേക്ക് പീപ്പിൾ അക്കൗണ്ടബിൾ, ഇവാലുവേറ്റ് ദ ഇൻഡിവിജ്വൽ പെർഫോമൻസ്, എനേബിൾ ദ ലേണിംഗ്, നോളജ് ഷെയറിംഗ്, എനേബിൾ ഓപ്പൺ ഡിസ്കഷൻ ഫോം. അത് അവിടെ ഒരുപാട് എംപ്ലോയീസ് വർക്ക് ചെയ്യുന്നുണ്ട്. ഒരു നല്ല സ്റ്റാൻഡേർഡ് ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യുമ്പോൾ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ട കാര്യം, അതിന്റെ ഒരു പരിധി വരെ കാര്യങ്ങൾ നിങ്ങൾ അത് അങ്ങോട്ടും ഇങ്ങോട്ടും അക്കൗണ്ടബിൾ ആണ്. മേക്ക് ദ പീപ്പിൾ ആർ അക്കൗണ്ടബിൾ. കാരണം നിങ്ങൾ ആരൊക്കെ അത് ക്രിയേറ്റ് ചെയ്തു വരും, അവിടെ നിങ്ങൾ പരസ്പരം അക്കൗണ്ടബിലിറ്റി ഉണ്ട്. അപ്പൊ അക്കൗണ്ടബിലിറ്റി വന്ന് ഓട്ടോമാറ്റിക്കലി നമുക്ക് എന്താണ് നല്ല രീതിയിൽ സ്റ്റാൻഡേർഡ്സ് ഡെവലപ്പ് ചെയ്യാൻ സാധിക്കും. സോ മേക്ക് ദ പീപ്പിൾ ഇസ് അക്കൗണ്ടബിൾ. ഇവാലുവേറ്റ് ദ ഇൻഡിവിജ്വൽ പെർഫോമൻസ്. കാരണം ഓരോ ഇൻഡിവിജ്വൽ വൈസ് എത്രത്തോളം പെർഫോമൻസ് സംഭവിച്ചിട്ടുണ്ട്. അപ്പൊ അതുണ്ടെങ്കിൽ നമുക്ക് നല്ല ക്വാളിറ്റീസ് ഉള്ള സ്റ്റാൻഡേർഡ്സ് ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യാം. നോളേജ് ഷെയറിംഗ് സെന്റേഴ്സ് ഉണ്ടെങ്കിൽ നമുക്ക് അത് മുഖേന നമുക്ക് എന്തെങ്കിലും ഡിഫോൾട്ട് മനസ്സിലാക്കിയിട്ട് നല്ല സ്റ്റാൻഡേർഡ്സ് മേക്ക് ചെയ്യാനായിട്ട് സാധിക്കും. എനേബിൾ ഓപ്പൺ ഡിസ്കഷൻ പ്രോബ്ലം. കാരണം എന്തെങ്കിലും ഇഷ്യൂ ഉണ്ടെങ്കിൽ അത് ഓപ്പൺ ഡിസ്കസ് സോൾവ് ചെയ്യാൻ ശ്രമിക്കാം. ആ രീതിയിൽ വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് നല്ല രീതിയിൽ എൻഗേജ്മെന്റ് പീപ്പിൾസ് വരും, നല്ല സ്റ്റാൻഡേർഡ്സ് ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യാനായിട്ട് സാധിക്കും. ഓക്കെ, this is the third one, this engagement of people. And these are the first three qualities. The first one is the customer focus, there is the leadership, there is the engagement of people, and these are the important qualities required for your the ISO 9000 2015 and ISO 9001 2015. And after third element, the fourth one is your the process approach. ഇനി നല്ലൊരു ക്വാളിറ്റിയാണ് ഈ IS കാറ്റഗറിയിൽ വന്നിട്ടുള്ള ഏറ്റവും ഇമ്പോർട്ടൻറ്റ് എലമെന്റ് ആണ്. ഇറ്റ് ഈസ് യുവർ ദ പ്രോസസ് അപ്രോച്ച്. The process approach means it's like a managing your the activities. നിങ്ങളുടെ ആക്ടിവിറ്റീസ് നല്ല മാനേജ് ചെയ്യുക. മെഷർ ദ കേപ്പബിലിറ്റി ഓഫ് ദ ആക്ടിവിറ്റി, ഡിപ്ലോയ് ദ റിസോഴ്സ്. കാരണം യൂട്ടിലൈസേഷൻ ഓഫ് ഫണ്ടുകൾ അത് ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആണ്. പ്രയോറിറ്റൈസ് ഇംപ്രൂവ്മെന്റ് ഓപ്പർച്യൂണിറ്റി. കാരണം അവിടെ എന്തൊക്കെ ഓപ്പർച്യൂണിറ്റീസ് ഉണ്ട് അത് ഐഡന്റിഫൈ ചെയ്യാൻ ശ്രമിക്കുക. ഇത്തരം കാര്യങ്ങളിലൂടെ ഫോക്കസ് നിങ്ങൾക്ക് നല്ലൊരു പ്രോസസ് അപ്രോച്ച് ഡെവലപ്പ് ചെയ്യുക, നിങ്ങൾ നല്ല സ്റ്റാൻഡേർഡ്സ് ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യാനായിട്ട് സാധിക്കും. ഓക്കെ, ദ പ്രോസസ് അപ്രോച്ച് ഫോക്കസ് മാനേജ് ആക്ടിവിറ്റീസ് ആസ് എ പ്രോസസ്. നിങ്ങൾ ഏത് ആക്ടിവിറ്റി ചെയ്തിട്ടും നല്ല രീതിയിൽ മാനേജ് ചെയ്യാൻ ശ്രമിക്കുക. കാരണം പ്രോസസ് പ്ലാനിങ് is like a process, organizing like a process, and therefore the quality making is also a process. So manage the activities as a process. And second, measure the capability of the activity. നിങ്ങൾക്ക് നല്ല രീതിയിൽ ആക്ടിവിറ്റീസ് ലീഡ് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്ന രീതിയിൽ സ്റ്റാൻഡേർഡ്സ് മേക്ക് ചെയ്യാൻ ശ്രമിക്കാം. അങ്ങനെ ഉണ്ടെങ്കിൽ നമുക്ക് നല്ല സ്റ്റാൻഡേർഡ്സ് ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യാൻ സാധിക്കും. One is a process approach point of view, that is managing the activity, measuring the capability, deploy the resource, men, material, machine, money, all resources effectively utilize ചെയ്യാനായിട്ട് ശ്രമിക്കാം. പ്ലസ് പ്രയോറിറ്റൈസ് ഇംപ്രൂവ്മെന്റ് ഓപ്പർച്യൂണിറ്റി. ഏതൊക്കെ നമുക്ക് ഓപ്പർച്യൂണിറ്റീസ് ഉള്ളത് പ്രയോറിറ്റൈസ് ചെയ്ത് കൊണ്ടുവരാൻ സാധിക്കാം. അപ്പൊ ഇത്തരം കാര്യങ്ങൾ കൊടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് 9000 2015 9001 2015 സ്റ്റാൻഡേർഡ്സും കുറച്ചുകൂടി അട്രാക്ട് ചെയ്യിപ്പിക്കാൻ സാധിക്കും. This is another important qualities required for the ISO 9000 2015 ISO 9001 2015. This is a process approach. മറ്റൊരു ക്വാളിറ്റി is like improvement. Improvement is another important qualities required for the ISO category of standard. And improvement means improve the organization performance. You must be try to improve the organization performance. Empower the people to make the improvement and measure the improvement consistently. Organization performance improve ചെയ്യുക, ഇൻഡിവിജ്വൽ പെർഫോമൻസ് ഇംപ്രൂവ് ചെയ്യുക, then കൂടുതൽ ആൾക്കാരെ പാർട്ടിസിപ്പേറ്റ് ചെയ്യുക. ഇത്രയും കാര്യങ്ങൾ നിങ്ങൾക്ക് അവിടെ കൊണ്ടുവരാൻ സാധിക്കും. നല്ല ആ സ്റ്റാൻഡേർഡ്സ് കുറച്ച് ഇഫക്റ്റീവ് ആക്കാനായിട്ട് സാധിക്കും. അപ്പോൾ ഇംപ്രൂവ്മെന്റ് ആവശ്യമാണ്. കണ്ടിന്യൂസ് ഇംപ്രൂവ്മെന്റ് കൊടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ ഒരു പരിധി വരെ നമുക്ക് ഒരുപാട് മാറ്റങ്ങൾ നല്ല സ്റ്റാൻഡേർഡ്സിൽ കൊണ്ടുവരാനായിട്ട് സാധിക്കും. ദാറ്റ്സ് ഇംപ്രൂവ്മെന്റ്. Another one is evidence-based decision making. So another important element is the evidence-based decision making. ഇപ്പോൾ ഒരു കാര്യം എടുക്കുമ്പോൾ അത് എവിഡൻസിന്റെ ബേസിലാണ് ഡിസിഷൻസ് എടുക്കുക.
use appropriate method for analyzing your data, make decision based on analysis നടത്തിക്കൊണ്ട് മാത്രം ഡിസിഷൻ എടുക്കാം. ഇത്തരം ക്വാളിറ്റീസ് ഉണ്ടെങ്കിൽ നമുക്ക് നല്ല സ്റ്റാൻഡേർഡ്സ് മേക്ക് ചെയ്യാൻ സാധിക്കും. ദെൻ ബാലൻസ് ഡാറ്റ അനാലിസിസ് വിത്ത് പ്രാക്ടിക്കൽ എക്സ്പീരിയൻസ്. ഡാറ്റ അനാലിസിസ് പ്രാക്ടിക്കൽ എക്സ്പീരിയൻസോട് വാലിഡേറ്റ് ചെയ്യാനായിട്ട് ശ്രമിക്കാം. അപ്പോൾ ഇത്രയും കാര്യങ്ങൾ ചെയ്യുന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമുക്ക് നല്ല ക്വാളിറ്റീസ് കൊണ്ടുവരാൻ പറ്റുന്നത്. സിക്സ്ത് വൺ ഇസ് എവിഡൻസ് ബേസ്ഡ് ഡിസിഷൻ മേക്കിംഗ്. That means you appropriate method of data analysis, make the decision based on analysis, and balance the data analysis with the practical experience. These are the important quality. One of the important quality, evidence-based decision making. And the seventh one is a relationship management. നല്ലൊരു ISO കാറ്റഗറി സ്റ്റാൻഡേർഡ് ഏറ്റവും ഇമ്പോർട്ടന്റ് എലമെന്റ് ആണ് റിലേഷൻഷിപ്പ് മാനേജ്മെന്റ് വേണം. റിലേഷൻ മാനേജ് കൊളാബറേറ്റ് വിത്ത് ഇംപ്രൂവ്മെന്റ് ഡെവലപ്മെന്റ് ആക്ട് കൊളാബറേഷൻസ് ഡെവലപ്പ് ചെയ്യുക, റിക്കഗ്നൈസ് സപ്ലൈസിന്റെ സക്സസ്, എസ്റ്റാബ്ലിഷ് റിലേഷൻഷിപ്പ് കൺസിഡറിങ് ബോത്ത് ഷോർട്ട് ടൈം ആൻഡ് ലോങ് ടൈം. അപ്പൊ ഇത്രയും നല്ല റിലേഷൻഷിപ്സ് ഓർഗനൈസറിൽ ഉണ്ടായി കഴിഞ്ഞാൽ അത് എംപ്ലോയി തമ്മിലുള്ള റിലേഷൻഷിപ്പ് ആവട്ടെ, സപ്ലയർ ആയിട്ട് റിലേഷൻഷിപ്പ് ആയിക്കോട്ടെ, ഏത് രീതിയിൽ ഡെവലപ്മെന്റ്സ് ഉണ്ടാവുന്നു, റിലേഷൻഷിപ്പ് ഉണ്ടാവുന്നു, ആ റിലേഷൻഷിപ്പ് നമുക്ക് നല്ല ക്വാളിറ്റീസ് ക്വാളിറ്റി നല്ല സ്റ്റാൻഡേർഡ്സ് മേക്ക് ചെയ്യാനായിട്ട് നമ്മളെ സഹായിക്കുന്ന എലമെന്റ്സുകളാണ്. സെവൻത് വൺ ഈസ് റിലേഷൻഷിപ്പ് മാനേജ്മെന്റ്. ഓക്കെ, ദീസ് ആർ ദി ഇമ്പോർട്ടന്റ് ക്വാളിറ്റീസ് റിക്വയർഡ് ഫോർ യുവർ ദ ISO 9000 2015, ISO 9001 2015. Once again, the first one is a focusing on customers, the customer needs and wants. One of the important quality for your ISO 9001. Leadership quality is another important. Establish trust, equip the empower employees. The leadership quality is another important element. And third one is engagement of people. Engagement means evaluate the individual performance, and also the open discussion and accountability. All are the important elements relating with your engagement of people. And fourth quality is a process approach. Must be developed with a process approach. That means prioritize the improvement opportunity, manage the activity. This is the important element of process approach. And improvement. Improvement means empowering your people, empowering the organization performance. That's a part of your improvement. And sixth one is evidence-based decision making. Take the decision only with analysis. Appropriate decision with help of the analysis. So make the decision based on analysis. This is one of the important elements of evidence-based decision making. And seventh, relationship management. Maintain the good relationship between you, the collaborating relationship with suppliers and also the fellow workers as very essential for the good qualities of the standards. Okay, the 7 important qualities are required for your International Organization for Standardization in 9000 2015 and 9001 2015. Let me conclude. The first we discuss what is the International Organization for Standardization. It's like a individual institution or independent organization which develops standards to ensure the quality, safety, efficiency of the product, service and system. This category of the institution known as the International Organization for Standardization. They're developing, the building the lot of standard for measuring the quality of the product. And here there are different standards. The first category standard is ISO 9000 2008. Three important copies of ISO 9001 and 2015. And 2015 is representing one of the amendment. It's like a calendar year which standards were launched. So 2015. Okay, and another one is ISO 9000, 14,000. 9000 will represent quality management system. 14,000 will represent the environmental management system. Third one ISO 9000 2050. Customer seeking confidence, organizers seeking confidence, and organization interesting party. These are the important element of the ISO 9000 2015. And fourth one ISO 9001 2015. ഒരുപാട് സ്ഥലം ഏറ്റവും ഇമ്പോർട്ടൻറ്റ് ISO 9000 2015 തന്നെയാണ്. Need to demonstrate ability to consistently provide the product. Aim to enhance the customer satisfaction. These are two important elements regarding the ISO 9001 2015. And this is the quality. One is the customer focus, leadership, engagement, process approach, improvement, evidence-based decision making, relationship management. These are the important qualities that are required for your ISO standards. Listen, the ISO is very important element for the standardization point of view. It's one of the important organization for controlling the standardization, which issue the lot of the standard for the ensuring the quality of the product. And suppose you can suppose the standards are cotton in your product. Suppose standards are sticked on your product. We can see that we can conclude that this product is standard oriented category of the product. Okay, these are the important elements regarding the ISO, that is International Organization for the Standardization. Okay, anyway, thank you so much, and thank you for watching me.